Hi friends, welcome to Make Things Happen. Yes, we can. So in this video, we would see how to describe people. So before going to the topic, if you have not yet subscribed my channel, please subscribe and also press the bell icon too, so that you would receive all the notifications of the videos that I would upload. Let's move on to the topic. Here we have taken 8 words which are adjectives which are very useful in your daily life to use. So let's listen the pronunciation of these words. The first one we have is tactful, tactful, extrovert, extrovert, introvert, introvert, apathetic, apathetic, stubborn, stubborn, open-minded, open-minded, bad-tempered, bad-tempered, untidy, untidy. So this is the pronunciation of these words. Now we would look at the usage of these words. Tactful, one who is careful not to upset others. అంటే ఏంటంటే ఇంకొకరిని ఎప్పుడు కూడా బాధ పెట్టే విధంగా ఉండరు అనమాట, అలా నడుచుకోరు. వాళ్ళని ట్యాక్ట్ఫుల్ అంటారు. చాలా జాగ్రత్తగా ఎదుటివారితో ఎలా మెసలాలో తెలిసే వాళ్ళని ట్యాక్ట్ఫుల్ పర్సన్స్ అంటారు అనమాట. హీ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ వెరీ ట్యాక్ట్ఫుల్ అనవచ్చు. అంటే మీరు సెంటెన్సెస్ అని ఓన్లీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి క్లియర్గా నేను చెప్తాను, వినండి. నెక్స్ట్, ఎక్స్ట్రోవర్ట్, వన్ హూ ఈజ్ యాక్టివ్ అండ్ షేర్స్ ఎవ్రీథింగ్. అందరికీ అన్ని షేర్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఐ లైక్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్, ఐ లైక్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్. అలాగే హీ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ వెరీ ట్యాక్ట్ఫుల్. So the next word we have is introvert. Introvert, one who does not share and is not open to others. అంటే అన్నీ షేర్ చేసుకోకుండా వాళ్ళే ఉంటూ వాళ్ళ థాట్స్కి ప్రయారిటీ ఇస్తూ అంత యాక్టివ్గా ఉండకుండా ఉండే వాళ్ళని మనం ఇంట్రోవర్ట్ అంటామండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ హూ నెవర్ షేర్స్ ఎనీథింగ్. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో అపథెటిక్, వన్ హూ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ థింగ్స్. పనులు చేయడానికి ఇష్టపడరు, అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు అనమాట, వాళ్ళని మనం అపథెటిక్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ దిస్ జనరేషన్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ సీమ్ టు బి మోర్ అపథెటిక్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ ద నెక్స్ట్, guys, please listen to the pronunciation. Okay, so the next words we have here is stubborn. Stubborn, one who does only what he or she wants to. అంటే ఎవరి మాట వినకుండా మొండిగా వాళ్ళకి ఏం నచ్చితే అదే చేస్తారనమాట, వాళ్ళని మనం స్టబాన్ అంటాం. ఐ డోంట్ లైక్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్టబాన్. ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ మైండెడ్, వన్ హూ లిజన్స్ టు other people's ideas and suggestions. One who listens to other people's ideas and suggestions. అంటే వేరే వాళ్ళ సజెషన్స్ కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే అడ్వైజ్లు కానీ తీసుకొని వాళ్ళు దాన్ని పాజిటివ్ వేలో చూస్తారనమాట. అండ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ బీ ఓపెన్ మైండెడ్ ఆల్వేస్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఈ బ్యాడ్ టెంపర్డ్, వన్ హూ గెట్స్ యాంగ్రీ ఈజీలీ. అంటే ఎవరికైతే కోపం బేగా వస్తుందో అలాంటి వ్యక్తుల కోసం మనం చెప్పేటప్పుడు, అంటే వాళ్ళని డిస్క్రైబ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం బ్యాడ్ టెంపర్డ్ అని పెడతామండి. అంటే ఆ యాడ్జెక్టివ్ అనేది మనం వాడాలి. ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ బ్యాడ్ టెంపర్డ్, దట్ ఈస్ వై ఐ డోంట్ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ టు హిమ్. ఓకే, అది ఎగ్జాంపుల్. అలాగే మనకు అన్టైడీ అంటే వన్ హూ డస్ నాట్ కేర్ అబౌట్ నీట్నెస్ గురించి వాళ్ళు ఎక్కువగా పట్టించుకోరు అనమాట. అది వాళ్ళ ఇల్లు అవ్వచ్చు, వాళ్ళ సెల్ఫ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ వుడ్ బి, బట్ దే డోంట్ యాక్చువల్లీ కేర్ అబౌట్ ఇట్. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం చెప్పేటప్పుడు అన్టైడీ అనేది పెడతాం అనమాట. ఓకే, ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ అన్టైడీ. ఓకేనా? అది. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్సెస్ that we use in our daily life, and in my next video I am going to come with some more important adjectives and also some more important grammar rules
that are very useful in our daily life to use, right? So if you have not yet subscribed my channel, please do subscribe and also share to your friends. That would be motivative and supportive to me to do more videos. Thank you.